కన్నరు వారలు జీవహింసమనే భావముతోని బోధలు మరువాకున్నారు వారలు గంపెడంత నోరున్నది గాడిద గంపెడంత నోరున్నది గాడిద సింపిరి రూపము తనకు ఉన్నదని బరువులు మోసే గాడిద పట్ల నరునికి చులకన భావము పెంచిరి అది గంపెడంత నోరున్నది గాని గంపెడంత నోరున్నది గాని గరిక పోసలే నములుచున్నది జీవుల మింగిన గద్ద ఎందుకు దేవుని వాహనం అందుకైతదని అడిగిన వారే చార్వాకులు లోకాయతులు బౌద్ధులు జైనులు సిద్ధులు అచలురు బౌద్ధులు జైనులు సిద్ధులు అచలురు ఈ భూమితో నేలత పంట పొలంబుత చిరునవ్వు వర్ణ సాంద్రత గంధములు పున్నాలి దర్శన గన్నేల పుయ్యరులు ఆకుపచ్చల లేత మగిన వాసన పూత గుబురు గుబురుల కాత గురివెందులు పోతలైన వాళ్ళ నుంచి వీళ్ళకి 1000 సంవత్సరాలు 4 సంవత్సరాలు నడుస్తూనే ఉంది పంచం మల్లెవోలే తెలుపున్నది నాగు మల్లెవోలే తెలుపున్నది నాగు నల్లని విషమే దాగి ఉన్నది మల్లెవోలే తెలుపున్నది నాగు నల్లని విషమే దాగి ఉన్నది మబ్బు ఓలే నలుపున్నది బర్రె తెల్లని పాల దారలున్నవి పాట బాబు అన్ని వార్త మీ టైం నేను లేట్గా రావడం తప్పు ఉద్యమాల్లో ముందుంటోలే కానీ అంతా అయిపోయి మీరు చేస్తాం మీ అంటూ ఉంటారు అన్ని పొందాలందుకు రోహిత్ పుణ్యాలు మన మీరంతా కలిసిరు ఆ రోహిత్ త్యాగం పోతున్నాం పాట సమరసింహారెడ్డి గారు అయ్యే వార్త ఇలా తెల్లాట వార్త కానీ అందరూ మాట్లాడే మొన్న వార్త నాకేం బాధ మల్లెవోలే తెలుపున్నది నాకు మల్లెవోలే తెలుపున్నది నాకు నల్లని విషమే దాగిన నాగు కాటు వేష ఆ నాగు ఎందుకో దేవుని మెడ నాగదేవతని పూజలొందెను ప్రాణము నిలిపే బర్రె తల్లిని ఈయన జంతువని చెప్పిరి వారలు తప్పుడు అన్ని ఉన్న సంపన్నుని కన్నుకు అన్నము చూసిన సున్నముగున్నది అన్ని ఉన్న సంపన్నుని కన్నుకు అన్నము చూసిన సున్నముగున్నది ఏమి లేని నిలిపేద కంటికి ఎండుకారమే పండుగ ఉన్నది పొద్దున్నే పలహారం పులిహోరత చేస్తారంట దద్యోజనం అంటే ప్రతి ముద్ద తమకు ముద్దంట లడ్డులు సున్నుండలంటే లటికీలు కొడతారంట బొజ్జ కాలిగుండ నొల్లు ఈ దేశాన బొజ్జ కాలిగుండ నొల్లు ఈ దేశాన పరుల కొట్టగొట్టె తెలివితోని జ్ఞానికి వ్యతిరేకము జ్ఞానానికి వ్యతిరేకము అందుకే చనిపోయిండు నేను కొద్దిసేపటికి మొదలొచ్చి పాడతా అతని త్యాగం వల్ల కలిసినాం ఇప్పటి నుంచే నాకు దళిత బహుజన ఉద్యమం ఎన్ని సంవత్సరాల పరిస్థితి బీసీ ఏంది మాలేంది మాది ఏంది అందులో కూడా మన వాట మనకు ఉండాలి అది వేరు కానీ బీసీ అయితే మాత్రం సంపుతున్నవాడు సంపితే అప్పుడు అందుకో రగ్గుతు పందుకో ఈ దొంగ థ్యాంక్ యూ గోరిటెంకర్ అన్న. పెద్దలు తెలంగాణ విద్యావంతుల యొక్క గురజాల రవీందర్ గారిని మాట్లాడవలసిందిగా కోరుతా ఉన్నాం. I kindly request all the delegates who have come. I know that each and every word is very courageous for us, but since we do not have time and we have 45 another delegates to address here, so I request them to brief their speeches. Thank you so much. దళిత కులం నుండి వచ్చి డాక్టర్ కాసిం పరిచయం ఏమని చేసుకున్నాడంటే, నేను కుట్రదారుణ్ణి, రాజద్రోహ నేరం మోపబడిన వాడిని, రోహిత్ తరఫున వచ్చి మాట్లాడుతున్నాను. నేనంటాను, ఈ దేశంలో ఉన్నటువంటి 125 కోట్ల కులం ఉన్నటువంటి వాళ్ళ జనాభా లోపల
10% తప్ప మిగతా 118 కోట్ల మంది కుట్రదారులమే ఉన్నాం ఈ రాజ్యానికి వ్యతిరేకంగా అని చెప్పి నేను మాట్లాడతాను. ఈ కుట్ర అనేది బీర్సా ముండా నుండి, ఈ కుట్ర రాజనారాయణ సింగ్ నుండి, ఈ కుట్ర ఆదిలాబాద్ జిల్లాలో ఉన్నటువంటి గోండు నాయకుడైనటువంటి వాళ్ళ దగ్గర నుంచి మనం కుట్ర చేస్తూనే ఉన్నాం. అయితే ఈ కుట్ర అంతా విడివిడిగా చేస్తూ ఉన్నాం. నిజంగా ఈరోజు రోహిత్ మరణిస్తే తప్ప ఇక్కడికి ఈ కుట్రదారులం అంతా రాలేదు. ఈరోజు కాసిం మీద కుట్ర కేసు పెడితే తప్ప మనం అంతా కుట్ర గురించి మాట్లాడడం లేదు. కుట్రదారులమంతా ఐక్యం కావాల్సినటువంటి అవసరం ఉన్నది. వాళ్ళు ఏమని కుట్ర చేస్తున్నారంటే రోహిత్ గురించి ఇతను దళితుడు కాదు, ఒడ్డెర కులానికి చెందినటువంటి వాడు అంటున్నాడు. ఒడ్డెర కులంకి చెందినటువంటి వాడు, ఎస్సీకి చెందినటువంటి వాడు కాదు అని కుట్ర చేస్తూ ఉన్నాడు. 1970 లోపలనే గద్దర్ పాట రాశాడు. ఒడ్డెరోళ్ళమండి మేము గుడ్డిగా ఎట్టిగా బతికటోళ్ళం, మేము గుడ్డిగా ఎట్టిగా బతికటోళ్ళం అని చెప్పి 1970లో ఆయన పాట రాశాడు. ఈ అగ్రవర్ణ ఆధిపత్య కులాలు ఉన్నటువంటి అగ్రహారాలు అని చెప్పి ఇప్పుడు మాట్లాడిండు. ఈరోజు అగ్రహారాలు పల్లెలలో లేవు, దేశముఖుల గడిలల్లో లేవు. ఈరోజు అగ్రహారాలన్నీ ఈ పార్లమెంటు అసెంబ్లీలు అనేటువంటి విషయాన్ని మనం తెలుసుకోవాల్సినటువంటి అవసరం ఉన్నది. ఈ పార్లమెంటు అగ్రహారాలు, ఈ అసెంబ్లీ అగ్రహారాలలో ఆధిపత్య కులాలు ఉన్నాయి, ఆధిపత్య భావజాలం ఉన్నది. అది ఒక మోడీ మాత్రమే కాదు, అన్ని అసెంబ్లీలలో అటువంటి వాళ్ళే కూర్చొని ఉన్నారు. అది ఈరోజు హైదరాబాద్ అసెంబ్లీ లోపల కూడా కూర్చొని ఉన్నారు అనేటువంటి విషయాన్ని మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఎక్కడో తెలంగాణ ఉద్యమ కాలం లోపల ఢిల్లీలో చనిపోతే అక్కడికి వెళ్ళగలిగినటువంటి వాళ్ళు హైదరాబాద్ నడిగడ్డ మీద రోహిత్ చనిపోతే ఈరోజు ఈ అధికారంలో ఉన్నటువంటి పార్టీ నాయకులు ఎందుకు ఇక్కడికి రాలేదని చెప్పి మనం కుట్రతోటి అడగవలసినటువంటి అవసరం ఉన్నది. ఈ కుట్రను విడివిడిగా కాకుండా భావజాల పరంగా మనం అంతా ఐక్యంగా కుట్రదారులుగానే ఉన్నాం, కానీ ఆచరణ పరంగా విడివిడిగా ఉన్నాం. ఈరోజు పార్లమెంట్ అసెంబ్లీలలో కూర్చున్నటువంటి అగ్రహారాలు ఉన్నటువంటి ఆధిపత్య కులాలన్నీ కూడా వాళ్ళు ఐక్యంగా ఉన్నారు, మనం అనైక్యంగా ఉన్నాం. వాళ్ళ బలం ఐక్యంగా ఉన్న దాంట్లో లేదు, మన బలహీనత అంతా అనైక్యంగా ఉన్న దాంట్లో ఉన్నది. ఈ దళిత బహుజనులు అంతా ఏకం కావాల్సినటువంటి అవసరం ఉన్నది. అక్కడ పర్సనల్ రవీందర్ ఉన్నారు, ఇప్పుడే పాట పాడినటువంటి గోరెడ్డి వెంకన్న ఉన్నాడు, విమలక్క ఉన్నది, ఇటుపక్క ఉన్నటువంటి హరగోపాల్ సార్ ఉన్నాడు, వరవరరావు సార్ ఉన్నారు. భావజాల పరంగా మనం అంతా కుట్రదారులం ఐక్యంగానే ఉన్నాం, ఆచరణ రీత్యా విడిపోయి ఉన్నాం. మనం విడిపోయినంత కాలం ఈ అగ్రవర్ణాలంతా కూడా ఈ పార్లమెంట్ అసెంబ్లీలలో ఉంటారు. ఈరోజు అంబేద్కర్ బతుకుంటే అంబేద్కర్ మీద కూడా కుట్ర కేసు పెట్టబడగలగాలి వీళ్ళు. అందుకోసం ఈరోజు అంబేద్కర్ యుగం కావాలి. ఇది అంబేద్కర్ చెప్పినటువంటి స్వేచ్ఛ, సమానత్వం, సౌభ్రాతృత్వం ఉపరితల అంశం అయితే పునాది అంశం రాజకీయ, ఆర్థిక, సామాజిక సమానత్వం రావాలి. రాజకీయ, ఆర్థిక, సామాజిక సమానత్వం రానంత వరకు మనం విడివిడిగానే ఉంటాం. మనం అందరం ఈరోజు రోహిత్ తరఫున వీళ్ళు ఇచ్చేటువంటి జేఏసీ తరఫున ఇచ్చేటువంటి ఈ పోరాటాన్ని అందుకొని రోహిత్ మరణం అన్నా కూడా మనందరి కళ్ళు తెరిపించాలి, మనమంతా ఐక్యం కావాలి. మనం కళ్ళు తెరిపించిన రోజు ఈ అగ్రహారాలలో కూర్చునేటువంటి వాళ్ళు అక్కడ ఉండరు, మనమంతా అక్కడ కూర్చుంటాం. మనదే యుగం అవుతుంది, అంబేద్కర్ యుగం కావాలని చెప్పి రోహిత్ చెప్పినటువంటి వాళ్ళ అమ్మ ఇంకొక మాట చాలా చక్కగా చెప్పింది, నాకు కోర్టు వద్దు అని చెప్పింది. ఎవరైతే నా రోహిత్ మరణానికి కారకులు ఉన్నారో వాళ్ళని శిక్షించమని చెప్పి ప్రశ్నించింది. ఈ ప్రశ్నకు జవాబు చెప్పకుండా చాలా తెలివిగా నిన్న యూపీలో యూనివర్సిటీకి వెళ్ళి మోడీ గారు ఏమన్నారంటే ఈరోజు భారతదేశం ఒక బిడ్డను కోల్పోయిందని చెప్తున్నాడు. ముసలి కన్నీరు కారుస్తూ ఉన్నాడు. ఈ ప్రభుత్వాలకు, ఈ అగ్రవర్ణాలకు సిగ్గుంటే వెంటనే రోహిత్ మరణానికి కారకులైనటువంటి వాళ్ళ మీద కేసు పెట్టి జైల్లో పంపమని చెప్పి వాళ్ళ అమ్మ చెప్పినటువంటి డిమాండ్ నేను పునరుద్ఘాటిస్తూ ఉన్నాను ఇక్కడ. అదేవిధంగా మన భాష మీద, మన యాస మీద, మన తిండి మీద చిన్న చూపు చూసి మనల్ని అవమానపరుస్తూ ఉన్నారు. ఒకే ఒక్క మాట చెప్పి నేను ముగిస్తాను. ఈరోజు ఆవును
గోమాత అని చెప్పి ప్రచారం చేస్తూ ఉన్నారు. ఆవు ఎవరికి సేవ చేస్తుంది? మనం తిండి పెట్టి మనం దాన్ని సాదుకుంటే మన కుటుంబానికి మాత్రమే సేవ చేస్తుంది. కానీ గ్రామాలలో ఇప్పటికీ కూడా పంది ఉన్నది. మొత్తం వానలు పడేటప్పుడు, ముసుర్లు పడేటప్పుడు ఆ పంది కనుక సేవ చేయకపోతే ఊళ్ళన్నీ కూడా డిహైడ్రేషన్ పాలై చచ్చిపోతాయి, మొత్తం నాశనం అయిపోతాయి గ్రామాలన్నీ. మరి ఒక కుటుంబానికి ఆవు సేవ చేస్తే అన్ని కులాలకు సేవ చేసే పంది ఏమవుతుందని చెప్పి మనం ప్రశ్నించాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది. ఎందుకు పంది మాత అయితే లేదు అంటే పంది దళితులకు సంబంధించినటువంటిది కాబట్టి. అందుకోసం ఈ అగ్రవర్ణ భావజాలాన్ని తుదముట్టించాలంటే మనం ఐక్యంగా పోరాడాలి. ఈ అగ్రహారాలలో ఉన్నటువంటి వాళ్ళందరినీ పాతి పెట్టాలి. అదే మనకు రోహిత్ ఇచ్చేటువంటి పిలుపు. ఆ పిలుపును ముందు తీసుకుపోవడంలో జేఏసీ ఇచ్చేటువంటి కార్యక్రమంలో కూడా తెలంగాణ విద్యావంతుల యొక్క పాల్గొంటుందని బుధం గురించి నడుస్తుందని చెప్పి తెలియజేస్తూ నాకు ఈ అవకాశం ఇచ్చిన మీ అందరికీ ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాను. పెద్దలు గురుజాల రవీందర్ గారికి ధన్యవాదాలు. ప్రొఫెసర్ ముంగేకర్ సార్, రాజ్యసభ సభ్యులు, ఎక్స్ ప్లానింగ్ కమిషనర్, ఎక్స్ వైస్ ఛాన్సలర్ ప్రొఫెసర్ ముంగేకర్ సార్ గారిని మాట్లాడవలసిందిగా కోరుతా ఉన్నాం. Small announcement. We have made available lemon juice near health center. Those who are interested can have it. Lemon juice is available near health center. मैं आपके सामने आपको कुछ बताने के पहले मैं 2 स्लोगन देना चाहता हूँ. डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर आप बोलेंगे अमर रहे, और उसके बाद रोहित वेमुला अमर रहे. पहले मैं बोलूँगा जय भीम, आप बोलेंगे जय भीम. जय भीम, जोर से जय भीम, और भी जोर से जय भीम. रोहित वेमुला, रोहित वेमुला. पीछे वाले भी बोल सकते हैं लोग, सब आप बैठ पीछे. रोहित वेमुला. Friends, today is the very sad occasion in our personal life as well as in the entire history of Ambedkar movement. I started coming to Hyderabad University when Professor Hasnain was Vice Chancellor, and before that I was Vice Chancellor of the University of Mumbai. I should tell you with sense of pride that I was supposed to be the first Dalit Vice Chancellor in 143 years of the University of Mumbai. But today, my earlier meetings and visit to the Hyderabad University in connection with academic programs, seminars, conferences, Ambedkar Jayanti, and today there is a fundamental difference. Today is very, very sad day. I was in constant touch with Prashant, Srinivas, Rohit for last 6 years. I was closely aware of their problems, their difficulties, their harassment that they were getting, the insult and the humiliation that they were suffering at the hands of the university. And I was trying in my best way to settle the problems in more and more peaceful manner. Last time I met them in December 2015 when they were suspended, and trying to see that reason will prevail upon the university. Unfortunately, on 17th of January, I telephoned Sri Devi, who is daughter of my colleague Professor Nancharaya, and just inquire how about the university. She said that, sir, it is very sad, Rohit Vemula committed suicide.
Rohit was absolutely favorite amongst you, close to you, but personally, he was just like younger brother to me. My relations with them, all students of Ambedkar Union, Hyderabad University, were just like friends. I must tender apology to you that I could not be able to come immediately on 18th because 19th and 20th there were parliamentary committee meetings. And 21st there was big procession about Rohit in Lucknow. More than 1,000 students we took candle march from the Parivartan Chowk to Ambedkar statue, and the students were jubilant. So far, I mean, they were absolutely anguish, protest against the system. My whole sympathy goes with Rohit's mother and his younger brother and also his married sister, because their loss is irreparable. We can come to the terms of conditions of our life, but the loss which Rohit's mother and his brother and his married sister they have suffered, that is just irreparable. There is no compensation for that. So far their sufferings are concerned. Friends, whatever happened to Rohit, I must tell you, as a professor of economics in the University of Mumbai, I have been observing every university is happening such things to some degree or the other. Unfortunately, the Prime Minister Shri Narendra Modi, the HRD Minister Srimati Smriti Irani, and your Chief Minister of Telangana Shri Chandrasekhar Rao, I publicly make a statement that over a period of time in this country, universities have become less the centers of education and more the centers of caste-based discrimination that is shameful for this free country. Rohit was, I should not tell you how extraordinarily brilliant he was. I had entire correspondence with me. The note that he has written during 16th or 17th of December, asking the Vice Chancellor that you give us a rope so that we can hang ourselves, and then the campus will become calm, cool and quiet. This kind of warning to the Vice Chancellor, Mr. Apparao, is disgraceful, is shameful for any kind of Vice Chancellor in this country. Professors and teachers in the universities, Vice Chancellors, they are supposed to be the guardians of the students. They are supposed to be the pathfinders and guides to the students. Instead of this, what is happening is they are blatantly practicing caste discrimination, and this caste-based discrimination, then it is becoming impossible to digest. Students are taking extreme steps, unfortunately, to committing suicide and ending their life. Now Rohit got the fellowship for Junior Research Fellowship for becoming scientist. He wanted to become scientist, but then he switched over to sociology, that is getting the Rajiv Gandhi National Fellowship. I must tell you, the Rajiv Gandhi National Fellowship, that 20,000 rupees per month for doing MP and 25,000 rupees per month for doing PhD was introduced by Bhalchandra Bungekar in 2005 when I was in the Planning Commission. That is the biggest ever scholarship in this country after independence. He got the 2 scholarships, extraordinarily brilliant. That's why this is lost to his mother, his sister, his brother, and lost to all of us. We lost one
brilliant son of India. That is our feeling. Now all of you are aware, you have been making dharnas. Ambedkar Student Association, you are in the forefront, and I appreciate your courage. I appreciate your sustenance. I appreciate your consistency. I appreciate your fearlessness. Let us commit, because the Kanchalaya is just now here, and he gave you a pledge. We shall take a pledge that we shall not waste the suicide of Rohit Vemula. We shall not allow any other Rohit Vemula to commit suicide. We shall build up the pressure across the country. Nearly 300 university professors across the country, they have sent the messages and condemned this kind of caste-based discrimination. You are aware that this is not simple family suicide. I have got the entire correspondence with me. The whole correspondence after Yaqub Memon was hanged and what happened to the university campus. I make this statement publicly. The Ambedkar Student Association, they were accused that Yaqub Memon was hanged, and Ambedkar Student Association have declared that they are against the capital punishment. I tell Prime Minister Narendra Modi, I tell any power in this country, that any one individual in this country has fundamental right to differ against the capital punishment. It is your individual opinion, and that is why we are having democracy in this country. Even if 124 crore people accept capital punishment, still one individual will have right to say that I am against capital punishment. More than 117 countries in the world, they have abolished capital punishment. I not be misunderstood because press is here. Capital punishment is prevailing in the country. What Yaqub Memon did, he required 10 times capital punishment. He should have been hanged 10 times. But this does not mean that anybody does not have right to differ with the government of India. What is government of India? Where from the government of India is coming? What are the powers of the government of India? Government of India is getting the power from the people of India, those who have gathered here. There is nothing like government of India. Government of India is at the mercy of the desires of the people of this country. They are begging for votes after every 5 years. Now this entire conspiracy, I being former Vice Chancellor, now the member of Rajya Sabha, I don't want to talk anything about politics. I don't want to politicize the issue. But let me tell you very frankly, I have of the firm opinion that the Bharatiya Janata Party, Akhil Bharatiya Vidyarthi Parishad, and your Vice Chancellor Mr. Appa Rao, they have all three made conspiracy, directly or indirectly, connived with each other, and that connivance, conspiracy, alleged conspiracy, has been responsible for the suicide of Rohit Vemula. That we condemn. Are you condemning? We condemn, say, we condemn Rohit's suicide. We condemn Rohit's suicide because he would not have committed suicide. Now why do I make this statement? One Mr. Dattatreya Bandaru is the MP from Sikandarabad. He has no business to interfere in the university administration. He has no business. I request Prime Minister Narendra Modi to immediately sack Mr. Dattatreya Bandaru from his position and the Ministry of the Cabinet or the Government of India is concerned. He should be immediately sacked. Please remember, state universities are not under the government. The state universities are under the governor. The central university is not under MHRD ministry. The central university is under the visitor, that is the President of India. I do not know that what is happening is informed to the President of India being the visitor of the country. And what language
Dattatreya Bandaru has refused that language is shameful for any member of parliament. He has said that the students of Ambedkar Association, Hyderabad Association, Ambedkar Student Association, hooligan is prevailing on the campus, and the students they are the terrorists, they are extremists, castes and anti-national. Who is Mr. Dattatreya Bandaru to give the certificate to the Ambedkar Student Association? We can get only one certificate, that is from late legacy of Dr. Baba Sahib Ambedkar. Nobody can give certificate to us, and that is the biggest certificate for us. I am given to understand that when Mr. Dattatreya Bandaru has written this letter to Mrs. Smriti Irani, he did not call the 5 suspended students. That life was made miserable. Earlier proctoral committee has suspended them for 1 semester, and they gave that no, they will not entertain the hospital. the hostel. Now this Apparao came, the new vice chancellor. I don't know how these shameful persons are appointed vice chancellors of the university. Now this vice chancellor, rather than doing the job of running the university administration, he took the decision without appointing the another committee. He rusticated them permanently from the hostel. He rusticated them from the courses, and they were just made compulsory to live on the footpath. This is social boycott. This is against the spirit of the Untouchability Act. This is against the spirit of the Prevention of Atrocities Act. That's why Apparao has made crime. And that is why, as we are demanding that Dattatreya Bandaru should be sacked from the cabinet, Mr. Apparao should be sacked immediately from the vice chancellorship. He is going on leave. Is not enough. We will not allow Apparao to come to the campus again after 2 months or 3 months leave. Absolutely. Till I am alive, I will not allow Apparao. I don't know about you. I am the free citizen of the country. I shall stay here permanently, for example, if it is necessary. In any case, my term will be over in 21st March 2016. After that, I shall be unemployed. That's why I shall be coming and staying near your gate and preventing Apparao from running the campus. Yes, the first demand is that Dattatreya Bandaru should be sacked from the cabinet. Second, Apparao should be sacked from the vice chancellorship. Now third, now your new vice chancellor has come. Your new vice chancellor is Mr. Srinivas. He must have met me earlier when I came, but I don't remember him. It is good that I don't remember his face, because I don't remember such dirty faces. Okay? Now this Srinivas vice chancellor, I don't know how he has got moral sense, how he has got moral backing of accepting the vice chancellorship, because it is the panel under the same Srinivas which had suspended these 5 students, Srinivas, then Prashant and Rohit. He must have moral sense of responsibility. And I don't want to meet him. I don't want to meet the bad people. But I publicly warned about this one Mr. Srinivas that he should never occupy the position because of his panel has given the decision that 5 students should be suspended. He does not have moral responsibility. He should not be arrested. He could be arrested also because earlier one student has committed suicide because he also earlier involved in that matter. That also is published in the newspaper Today Times of India. That ironically, the new vice chancellor is appointed and he also was responsible for such thing. Apparao has record because in 2008 when he was chief warden of the hostel, he has suspended 10 students. To order, as Apparao is great fan of the country, 21st century that Rajiv Gandhi wanted to go. That only one job is not running the hostel, not running the university. Only one job is rusticating and making life miserable of the students. Now third important point, one Mr. Sushil, he is the member of the Akhil Bharatiya Vidyarthi Parishad. I know because I know each and everything as much as you know, perhaps more than what you are knowing.
he was admitted to the hospital for appendix operation. Appendix operation, he was admitted to the hospital, and it was shown that some students, Rajkot 12:30, visited his room and they attacked him. Prashant, his name is there in the complaint. Abdomen, the abdomen was not because of Prashant, they had not written him. They just called him down to discuss with him. Because he has written on the Facebook. He has written on the Facebook that they are hooliganism. And they have not beaten him. They only told him that why you have put up this matter on the Facebook. Now I have got the letter with me. Same Sushil, his mother I seem to be local BJP leader. Unfortunately in this country there are many useless local political leaders without doing any social service to the people. But his mother, local BJP leader, because of that influence, that he was implicated, and I have got Sushil's letter that I apologize. It means I should not have put up this matter on the Facebook, and still the university has taken up this action. That's why Sushil's name also in the first FIR. Miss Smriti Irani, the learned MHRD minister so far in the history. I know now you learned MHRD minister. Earlier MHRD minister were P.V. Narasimha Rao. They who became the prime minister. Arjun Singh, the stalwart. Now Smriti Irani, एक देश का सौभाग्य, एक अच्छी तो एक बड़ा व्यक्तित्व के रूप में MHRD मिनिस्टर मिले. After getting Dattatreya Bandaru's letter, MHRD's ministry has written 5 letters to Appa that what action you have taken. What action you have taken. I don't understand. For years together, scheduled caste students are not given their regular Rajiv Gandhi fellowship. At that what time, why you are not showing that kind of urgency? Isn't it shameful for you? Money government is coming from the government of India. They are giving the scholarship. 3 months, 4 months, 5 months, 6 months, 1 year they are now getting scholarship. At that time, why you are not showing that sense of appreciation? Why you are not competent? Why you are not efficient? 1 minute. There is no time limit for me. Okay? Now the question is, Miss Smriti Irani wrote 5 letters, and what the statement she has made is, the committees which have taken the decision, in those committees scheduled caste representatives were there. This is shameful statement. Suppose for example, if scheduled caste representatives are not there, are you going to take the decision against the scheduled caste? I asked Miss Smriti Irani, I know her for quite a long time. She acted beautifully in the Saas Bhi Kadi Bahuti. I appreciated that role. Okay? Appreciated. Okay? I don't want to go below down, I mean down this. But I appreciated. But then the question is that whenever she said that scheduled caste representatives are there, scheduled caste representatives of the committee, they are pressurized. One professor was there on the proctoral committee, and there he said that I was the co-opted member. I was not the regular member. Now scheduled caste members are not that effective because of various reasons. The point again here is, everything has been put into mess. These universities, Hyderabad Central University, when I was member of the planning commission, gave maximum money, and it was running best possible way. Now it is going into shambles. It is going into shambles because of caste-based discrimination, because of religion-based discrimination. Whenever Muslim problem comes, people say they must go to Pakistan. This country belongs to whom? 20% scheduled caste, 15% Muslim, 35% of the population. This country doesn't belong to them. This country belongs to your father. This country belongs to your ancestor. This country belongs to your grandfather. This country belongs to us because we are the original inhabitants of this country.